Today, I just want to chat with you guys about self-sustainable thinking for the times ahead. It's such a beautiful topic, and it's one that is very close to my heart. Yeah, my family and I have been residing in Metongwe Woodland Reserve for the last 7 years. For those that do not know, it's in Cheo district. The closest trading center is Kasinji or Sharpeville. And we have tried to transform, and we have succeeded largely in transforming 350 hectares of old estate back into a natural forest, and kind of like a Garden of Eden. It is a place where we want to dissimulate what it was before the destruction that has happened here due to economic and various other reasons in our nation, Malawi. So it's a great pleasure to be talking about this topic. Self-sustainable thinking is a pattern. It is something that brings us closer to fulfilling and seeing what God's destiny is for us and how to walk it out. There's so much things that is happening right around the world right now. And it's so imperative for us to bolster up this kind of thinking, because if we don't do it as the church, who is going to do it? We are responsible for being the light bearers in this nation, in Africa, and ultimately the world as believers in our Messiah. And I'm going to open up with today's scripture. We got a couple of scriptures that we'll look at, but one that is particular close to my heart, and that's Proverbs 27 verse 12. A prudent man foresees evil and hides himself. The simple pass on and are punished. Proverbs 22 verse 3 is a verbatim of this verse in the New King James Version. Miyambo 27 verse yake 12. A prudent man foresees evil and hides himself. Amaona choipa patsogolo na bisala. The simple pass on and are punished. Koma opanda nzeru amakadusa povutapo napwetekedwa. Now, Proverbs 22 verse 3 is a verbatim, or is exactly the same of this verse. Nde verse akutchulayo ndiyofana nako ndi verse imene atchulayi. There are more expressive translations that reads like this. Nde pali matanthauzidwe ena amene amanena chonchi. A prudent person foresees danger and takes precautions. Munthu wanzeru amaona vuto na apeza njira yothawira. The simpleton goes blindly on and suffers the consequences. Koma munthu opanda nzeru amathamangirabe komweko nakavulalako. I kind of like what the contemporary English version reads of this same verse. Nde Baibulo lina la Chizungu verse lomweli limafotokozaso bwino ndipo limati, when you see trouble coming, ukaona choipa chikubwera, don't be stupid usakhale munthu wopusa and walk right into it, nkukangoyenda pakatikati pa choipacho, but be smart and hide. ukhale wanzeru ndipo ukabisale. It's interesting times that we live in. Nthawi zino zovuta zimene tikukhala zino. As leaders, we need to be wise and be the light for those we are leading and walking a road with. Tikuyenera kukhala nzeru ngati atsogoleri, komanso maso kwa anthu amene tikuwatsogolera tsiku ndi tsiku. Self-sustainable thinking Kuganiza uku komakhala kuti uzizimira pawekha is about looking at the circumstances around us and to prepare for that what we perceive is coming. nkumayang'ana zimene zatizungulira ndi kumakhala okonzekera pa zimene zikubwera patsogolo pathu. Coming down the road. Makamaka mawu amenewo apasiwo. And that is for everything in our lives, friends. Mbali ina iliyonse ya miyoyo yathu abale. I believe God has given man enough wisdom Ndimakhulupirira kuti Mulungu anampatsa munthu nzeru zokwanira into the future and how they will unfold. azitha kuziona zinthu kutsogolo kwake na amadziwa kuti kodi zinthu zizikhala motani. One of the mottos I reiterate all the time
on our training center mutu wina umene ndimaukamba nthawi ndi nthawi kumalo athu ophunzitsira is being self-sufficient in God's all-sufficiency. kumakhala oziyimira pawekha mukuchulukika kwa mulungu pakuti amaziyimira payekha. In the Old Testament, we see a beautiful example of a group of a tribe that actually saw the times that they lived in. M'Baibulo timayiona example yabwino ya mtundu wina wa anthu umene unayiona nthawi yawo ikubwera patsogolo. In 1 Chronicles 12 verse 32, 2:12 verse yake ya 32 imati reads like this. imawerenga chonchi. And the children of Issachar, Ndipo ana a Isaka which were men that had understanding of the times, anali anthu amene anali ndi kumvetsetsa kwa nthawi, to know what Israel ought to do. adadziwa choyenera kuchita. The heads of them were 200, Wawerenga mitu yawo anthuwo analipo pafupifupi 200. and all their brethren were at their command. Komanso ena onse achibale yawo anali kumbali yawo. You see, friends, the Issacharites were noted for their wisdom. Abale, taonani awa ana a Isaka ankadziwika chifukwa cha nzeru yawo. They had understanding of the times, Anali ndi kumvetsetsa kwa nthawi. which means that they were astute and perceptive. Makamaka pakuoneka kuti anali ophunzira komanso oyang'anitsitsa mwachindunji. They could see how these things were going, Amatha kumaona kuti kodi zinthu zikuyenda bwanji. and that it was the right time to join David. Ndeiwo amadziwa nthawi yoyenerera kuti akamujoine David. Their discernment were practical. Komanso chidziwitso chawo chinali chochitika ndi manja, chogwirika. To know what Israel should do in their time frame. Iwo ankadziwa kuti kodi Israeli apange chani koma mukuwala kwa tsiku. Friends, our God is a practical God. Okondedwa, Mulungu wathu ndi Mulungu amachitachita. He made man to be practical too. Anampanganso munthu kuti akhale wamachitachita. Observation, looking, is a practical skill. Kumayang'ana ndi maso ndi zinthu zooneka ndi maso osati zauzimu. Some of the greatest breakthroughs we have in modern regenerative agriculture Zambiri zimene tili nazo zigonjetso zili kumbali ya zaulimi. is men that got tired of the system that they were farming in. Anthu amene anachitako bwino kumbali imeneyi ndi anthu amene anatopa ndi kalimidwe kawo mene amalimira. And the believers went to go and sit in a forest and to look and speak to God to show them how do they need to change. Iwo anapita mu nkhani tisinthe chani kuti njala iyi ithere. But even the unbelievers, Komanso ingakhale iwo osakhulupirira, when they went to go into the forest and into the natural environment, iwo akapita kumalo wawa makamaka ku nkhalango nakalingalira mozama, they observe what God instituted in the natural realm. iwo amakapeza chimene Mulungu anayikiza mchilengedwe. Guys like Brian Aldrove from Foundations for Farming did exactly that. Anthu ngati Brian uyuyu wa kalimidwe ka umulungu, Foundations for Farming. Ernest Gush, which is a Swiss man, he also saw. Anthu ngati awawa kuti Ernest Gush, munthu wa ku Switzerland uko, nayenso anaona ndi diso lina lake la chilendo. Bill Mollison, Alan Savory, and many more of these great men, we follow their practices today, had observation skills. Maina osewa akuatchulawo ndi akamuna amene anapeza njira za malimidwe za chilendo zimene iwowa amatsatira lero. My friends, they were not reliant on technology. Iwowa atusamangodalira zinthu za manjayi. They were reliant on observation. Iwowa anadalira koma kumaunikira mwakuya. The Christians in a time of 70 AD, Mafunso amene amabwera ku nthawi ya 70 AD ambuye Yesu asanabwere. when the Romans was besieging Jerusalem, Nthawi imene Aroma anamuzungulira Yerusalemu kuti amulande. they saw what was coming. Anaona chimene chinali kubwera patsogolo.
They moved to a city in the Decapolis called Pella. ndi anapita ku malo ena otchedwa Pera ku And Decapola. were saved from the destruction that followed in Jerusalem. Ndi iwowo chifukwa anapita ku malo kwinako, chiwonongeko chimene chinabwera ku Jerusalemu sichinawapeze ayi. Because they observed the times that they were living in. Chifukwa iwowa anaona komanso anadziwa nthawi imene amakhalapo. Friends, today my question to you is, Funso langa nali okondedwa, have you noticed what is going on around you? kodi mwamvetsera mwaona chimene chikuchitikirani kukuzungulirani? In our nation, Malawi, Mu dziko lathu lino la Malawi mukuona zikuchitika? and the nations that is around us and in the world. Ndi mayiko amene atizungulira ife a Malawi tikuona zikuchitika? The subject I want to go into more depth on this forum is Mawu kapena phunziro limene ndifuna ndilole kwa kuya tsopano. setting yourself and your family up by being food secure. Kuyika banja lanu komanso ana anu pa mlingo wabwino okhala ndi chakudya chokwanira chaka chonse. At least tonight we will cover the first step. Choyambirira lerolo tingokambako mfundo yoyambirira yakukhala ndi chakudya chokwanira pa nyumba panu. And that is to get you to see Ndikupangitsani kuti muone that you have to change your mindset and get a mindset of being a self-sustainable thinking pattern that you move with all the time. ndikusintheni kaganizidwe komaganiza kuti mukhale munthu womaganiza kuti zimene muzipanga zizikhala zokupangitsani kuti muzima panokha. In our training center, I get asked frequently the question, Kumalo athu ophunzitsira ndimafunsafunsa funso ili: what is the best way going forward in this time that we live in? kodi njira yabwino yopitirizira kupanga zinthu ikhale iti mu nthawi ino? My answer generally starts like this. Yankho langa limayambira apa: Start by being regenerative about your thinking. muyambirire ndi kukhala omaganiza molimbana ndi kaganizidwe kanu kakale. You know, regenerative agricultural and regenerative thinking is the church is the equivalent, and that's called revival. Izizi tikazibweresa ku nkhani ya tchalichi zimatchedwa chitsitsimuso, kuganiza mosiyana ndi kale. The meaning of revival means that something is dead or busy dying, and then basically raising up. Kutanthauza kwa chitsitsimuso kumatanthauza kuti china chake chimafa komano kwabwera mphamvu ina yake imene ikuchizusa chakufacho. And a lot of times what we sit with in an agrarian society like Malawi Nthawi zambiri zimene ife tili nazo kuno ku Malawi, ku dziko ngati la Malawi lino, is that it's not just some of the churches that is dead or believers that is dead inside spiritually, osati kuti akhristu ndokufa mu mtima mwawo mkati mwawo ayi, but it's also our soils that we live from that is busy dying or is already kind of dead. kufa kumene kukutisaukisa ife sikufa kwa mitima yathu ayi, koma ndi kufa kwa nthaka yathu imene ikufa tsiku ndi tsiku, dothi lathuli. See, friends, most soils in Malawi needs revival too. Nde na dothi ambiri ku Malawi kuno afunika moto, afunika kusitsimuka. But we call that regenerative soil agriculture. Imeneyo timayitchula dzina alitchulalo lozusanso, ulimi wozusa obwenzeresa moyo ku nthaka. By prayer and soil supplementation, Izizi zimachitika pakumayikamo zina mu nthakamo.
we are able to bring dead soil back to life again. tikamayikamo zina mu nthakamo nthaka yakufa yomweyo timayitsitsimula ife kuipatsa moyo. You see, food is one of the ways that the devil and his workers will use to control us in this world. Inu mmadziwa kuti chakudya ndi njira imene mulungu imene satana wakhala akuyigwiritsa ntchito kuti azitilamulira ife ngati akapolo pa dziko pano. And there is a definite agenda around the world that is wanting to make sure that we are staying at the place where we are and not actually being able to regenerate our thinking and also regenerate our environment, our soil. Akufuna kutiyika pamalo okuti tikhalepo maziwapo kuti sitingakwanitse kumaganiza mwakuya mmene tingazusire maganizo athu komanso nthaka yathu. I'm just going to share a couple that has happened in the recent couple of years. Ndikugaireni zinkhapo zachitika zaka zochepa zapitazi. Because for us to understand what the solution is, we need to understand what is the potential problem at this point of time. Kuti ife tipeze yankho lenileni ya mayankho amene tikuafuna tiyambe tayang'ana kuti vuto lili pati, nyani akuchoka mchira pati. Henry Kissinger. Uyu akuti Henry Kissinger. He was a United States diplomat and a Secretary of State. Anali katakwe wazandale ku America. He once said these words. Ananenapo mauwa katakwe ameneyi. And I want you to hear these words very carefully because it is so close to every single person upon this earth's lives. Ne mumve mauwa mwakuya chifukwa ndofunikira ku moyo wa munthu wina aliyense. Ana atene katakweyo. Control the oil and you control the nations. Ukhale ndi ulamuliro wa dziko, ukhalanso ndi ulamuliro ku mayiko. Control the food and you control the people. Ukalamulira chakudya, ukulamulira anthu. One way the food is controlled is through fertilizer and the use of that to produce our food that we buy in the shops and everywhere around us right now. Njira imodzi yotilamulirira ife kuzakudya kuti tizapempha anthuwa ndi nkhani ya fetereza. Friends, one of the biggest lies that we live in this world, it's not just a Malawian thing, but it's actually a worldwide thing. Boza lalikulu limene dziko lanamizidwa ndilonena kuti mukolola pokhapokha mukagwiritsa ntchito fetereza. And that is the so-called need for us to have what the world would refer to as modern agriculture and modern technology to feed this world. Izi zikutipangitsa kuti tonse tiziganiza kuti njira yokhayo yoti tidyesere dzikoli tipange nawo modern agriculture yomagwiritsa ntchito mafetereza. When I drive on a highway here on the N1, I see these big billboards that says agricultural revolution, green belt, irrigation, all of these things. Ndikamayenda kumayendesa galimoto yanga kuchoka ku ntcheu kumene ndimakhala kumabwera kaya ku Blantyre ndimaona alemba zima billboard zomafotokoza mmene tingazutsire za ulimi ku Malawi kuno. But friends, I want to say this. Ndene mafuna ndikuwuzeni zokondedwa. The Green Belt Initiative is great. Maganizo awawo omati tikhala ndi green belt ndi abwino ndithu. But it is not enough to feed us. Sitidyesa green belt ija tonsefe ayi. There's a systemic breakdown of our traditional culture. Kuphwasuka kwa chikhalidwe chathu a Malawi ndi umene kukuononga zinthu zambiri. And part of this is what would be called the technical revolution or the fourth industrial revolution. Zina mwa izi ndi izi zimene akuzitchulazo kuti technical revolution ndi zina zimene azifotokoze. The whole stance that when we move and we get technology, when we get tractors, when we get planters, when we get fertilizer, all of that gets perpetuated
that we need those to actually feed the nation. boza linali kuti munthu ukolole ufunika matrakita, ufunika mafetereza, ufunika mashini, ndengati ulibe zimenezo ndekuti siukolola, ndi boza limeneli. Is all good. Ndizoonadi kuti zinthu zokakhala nazo uli pabwino. But friends, this is not what self-sustainable thinking is. Komatu izizi sikaganizidwe kabwino kolemeresa kumbali ya ulimi. These systems are there to break down our value systems, our food systems, and our seed systems. Izizi zimaphwasula kapena zimaononga kachitidwe kathu kambewu, kachitidwe kathu kamalimidwe, kachitidwe kathu kakachitidwe ka zinthu. The world is changing faster than we realize. Dziko litu likusintha mwamsangamsanga koposera mmene tingaganizire ifeyo. Since we came out of COVID, there was a lot of things that just changed, and not everything is for the better. Tangochokera ku COVID, zambiri zasintha, sizilinso mmene zinalili kale. The problem is that even through this time that we saw how dramatically the world could change, people's changing patterns of their thinking to become more self-sustainable has not changed. De olotadusana ndi mavuto amene akanatipangisa kuti tisinthe nkaganizidwe, anthu fe amene tadusana ndi mavuto sitinasinthe kaganizidwe kathu kuti tiziganiza zakutsogolo. I want to just run a couple of ideas through about how our world has changed just in the last 4 years, and how start preparing to have a self-sustainable mindset right now. Ndifuna ndingogawana nanu mwachindunji mmene zakafolo zapitirazi, mmene zinthu zasinthira ndi mmene dziko likuyenera kusinthiranso. COVID happened. COVID-19 anabwera. After COVID, immediately a war broke out to divert our attention, and it was between Russia and Ukraine. Atangotha COVID, anabwera mavuto ankhondo ya ku Ukraine komanso ku Russia. The whole East versus the West thinking. Apa maiko azungu komanso maiko aluya kuyamba kumakangana m'maganizidwe. As soon as that happened, our fertilizer prices, our fuel prices, everything went up. Atangoyamba kumenyana anthuwa, mitengo ya fetereza yakwera, mitengo ya mafuta agalimoto yakwera, chilichonse chakwera. But my friends, I want to say this. It was already on the cards before the war broke out in Russia to actually decrease the fertilizer production in this world. Nde kunali kale maplani a Mulungu kapena maplani a zinthu kuti kagwirisidwe ntchito ka fetereza katsike paziko pano. What happened was it gave whoever was in charge in that point of time the ability to decrease in all the fertilizer factories in the Western Hemisphere actually decreased by a minimum of 35%, if not some of them actually closing down. Izi zinapangisa kuti zinthu zitsike zakapangidwe ka fetereza kapena kachulukidwe kapangidwe ka mulingo wa fetereza kanatsika pafupifupi ndi milungu 35 pa 100 ina iliyonse, ena kutseka kumene. And there is a plan with all of this. Koma zinthu izi zili ndi plan yake. In the same time, during all of this, there was 17 massive big food plants that burned down in America in a space of 6 to 7 months. Muzinthu ngati izizi malo osungira chakudya aku America usachepera 17 anapezeka kuti awonongeka. There's a systematic breakdown of our food chain and systems and the fertilizer systems that is happening. It is not just to blame on the war, but it is got to do with starting to move towards closing down on self-sustainability. Izi zinthu sizikungochitika mwangozi pa dziko pano, kachitidwe ka zakudya kapangidwe ka fetereza kakuchepa ndi cholinga choti afuna kachitidwe kathu kuti tikhale oziyimira patokha kafe. 2 months before 7th of October, patapita mawiki awiri pasanafike pa October 7, when a massacre happened in Israel.
anthu achipongwe atachitira chiwembu dziko la Israeli. I told my wife these words. Ndinawuza akazi anga mawu awa. People is getting tired for paying for the Ukraine war from their pockets to their governments to Ukraine. Anthutu atopa zomapereka ndalama kuti athandizire nkhondo ya ku Ukraine, kumatenga ndalama zawo nthumba kumapereka kuti nkhondo ya ku Ukraine ipitirire. I said to her these words. I foresee that there's gonna be another event or war that's gonna break out on a different front, that people will be hungry to supply finances for again. Then ndinanena kuti ndimauza akazi anga ngati mneneri kuti ndikuona kuzuka china chake choopsa pa dziko pano olo nkhondo imene ipangise kuti anthube akhalebe ndi njala yomatulusa ndalama zawo kumathera kumeneko. And lo and behold, one morning was when I opened my phone, I saw what was happening in Israel. I said to my wife, wow, how incredible is this, that this is happening in our times right now. Basi ntangodzuka siku lina ndinaona ndati taona izi zikuchitika mkuona kwa maso athu mu nthawi yathu yomweyi. I want to encourage you that all of these things leads to one thing. Abale ndikulankhuleni kuti zonse izi zikuthamangira ku chinthu chimodzi. And that is that you need to, in your mind and in your heart, kuti inuyo m'maganizo mwanu komanso mu mtima mwanu start cultivating a self-sustainable mindset and pattern that says that you are more than able to do this through God who is giving you strength. muyambe kumaona kuti kupyolera mwa mphamvu ya Mulungu imene imakupasani mphamvu mukwanisa kupanga zinthu olo dziko likupanga zokuponderezani. Friends, these things happen all the time. Izi zoopsa zimachitika nthawi zonse. That disrupt our society. Zimene zimakhala zikuononga dziko lathu. One of the things that I reckon that will be happening next is the possibility of the Suez Canal in Egypt actually stopping, and because of the Houthis in Yemen actually now targeting actively the ships. Nde china chimene chichitikepo mpano chimene chikhale choopsa ndichokuti njira kanalo yakudusa ku Egypt imene manyamula zinthu isekedwa, imeneyo iyimitsidwa, zimene zivutitsenso kwambiri kachitidwe ka zinthu mbali ino ya dziko. The possibility that the trade routes or the shipping routes are going to change again, and the increase in the cost of that, moving containers and moving food and things, will be a possibility in a very near future. Njira imene imabweresa katundu kuchoka ku Europe kubweresa kuno yomadusira njirayo pakako chiyembekezo chokuti isintha njirayo, katundu azidusa njira ina yayitali, zimene zipangise kuti katundu akwere kwambiri amene timagula kuchokera kunja madera akuno ku Africa. But friends, there is hope. Komabe ndikulankhula ndi inu kuti pali chiyembekezo. God has another way. Mulungu ali ndi njira ina, a better way. komanso njira ina koma yabwino. I cannot teach you per se on the short forum regenerative agriculture. Pakuti maphunziro athu mnakanthawi kochepa sindingakuphunzitseni njira ndimagwiritsa ntchito ine za ulimi. It's outside of the scope of this conversation today. Izizi ndisazikambe komwe kumano uno. But what I want to do is I want to start stimulating inside of your mind and your heart to start searching for a sustainable patterns in your life. Ndofuna inuyo muyambe kuyang'ana mupse mtima, muyambe kuyang'ana kuti kodi njira zoyenerera ndi ziti mu moyo uno, muyambe uzisakasaka. If we operate from a self-sustainable mindset or thinking pattern, ngati tiyambe kugwira ntchito pamalo omaziona tokha kuti ndife okwanisa kupanga chilichonse, one never looks at what one can extract from the various entities that is around us. sitimayang'ana kuti kodi titenge chani kuti tipindule ayi. Like the government, like NGOs, like Mzungus, all these things. Sitimakhala anthu omayang'ana kuti kodi boma litichitira chani, mzungu atichitira chani, ma NGO atichitira chani. Sitikhala anthu omayang'ana zimenezi.
The worst thing that I see every year happen chinthu choopsa chimene ndimachiona chimachitika chaka chilichonse is our fellow Malawians sitting under the trees waiting to get fertilizer. chaka ndi chaka amalawi anzanga timapita pasi pa mtengo kumadikirira boma litibweresere fetereza wa makuponi Already deep into the planting season. de iwo aja amatipasa fetereza chimangaso titazala kale When you could have already made your fertilizer and everything ready, that when the rains come, everything is ready and it is done to a high standard and a high quality. pamene feterezayo mutakumpanga nokha nthawi ija mwakolola ija mukamaza bwera nthawi yolima fetereza wanu alirede mukamuthire m'munda mwanu koma timadikirira atipase wakuponi. You see, a self-sustainable mindset is one that rather look at what the resources around us that the living God has given us, has made available so that we can utilize that to bring glory to him. nde nkhani iyo maganiza mwakuya molimba mtima ndiyo maona kuti kodi mulungu andipatsa chani zimene zandizungulira pano zimene ndikazigwiritsa ntchito nditukuka ndipo ulemerero opita kwa mulungu. He's given us skill sets. Each one of you has a skill set. Watipatsiratu ife tonse nzeru manja athuwa zoti aliyense pano athopanga chinthu china chake chapamwamba. And regenerative agricultural skill sets are not beyond any person to learn. wina aliyense amene amakhala ndi maganizo omachirisa nthaka kuti alimepo bwino ameneyo amapindula. The areas where you are lacking, madera amene mulibe chiziwitso, seek God by prayer and supplication. mupemphe Ambuye wapatseni mavumbulutso. Make your needs known to him. Tazipempherani anthu inu muzipangisa zofuna zanu ziziziwika pamaso pa Mulungu. Listen what I said. Skill set, not your needs like fertilizer. Ndanenatu pano kuti nzeru za Mulungu osati zinthu zanu ngati mafetereza ayi. Because he promised in his word that he will give you wisdom if you are seeking for it. Chifukwa Mulungu ananena kuti azakupasani nzeru ngati muzimusakasaka Mulungu. I want to reiterate this. Ndibwerenzeso apa ndisindike. Look to God and not to man. Musamayang'ane munthu, muziyang'ana Mulungu. So many of our fellow Malawians look to man all the time and to reason it out that, oh, but God has put you in my life to supply my need. De basi timati basi timamuyang'ana munthu nde timamuuza munthu icho kuti Mulungu tu wakupatsa iweyo udindo kuti uzipangisa ine ndizidya paziko pano. Kuyang'ana munthu kuti Mulungu. God has given everyone enough to be able to regenerative agriculture. Mvetserani munthu wa Mulungu wampasa wina aliyense zokwanira kuti akhale wopindula kumbali ya za agriculture. And I want to encourage you today. Ndikulimbikitseni anthu inu lero. When you start getting the necessity in your heart, in your mind, that you need to change the way you think, Mukayamba kumamvetsetsa mawu awa omanena kuti mukuyenera musinthe amene mmaganizirira. half of the battle is already won. Nkhondo zimene mmalimbana nazo paziko lapansi half olotheka lake mwaziwina kale mukangoyamba kuganiza bwino. Proverbs 16 verse 9 says this. Miyambo 16 verse 9 imanena chonchi. A man plans his way, Munthu amakhala ndi mapulani a njira yake, but the Lord directs his steps. koma Mulungu ndi amene amapangisa kapena amalondolera njira zake. We should stop viewing food production as a burden, but as a great delight in the Lord. Tisiye kumaona ngati kulima ndi chitonzo kapena ndi mazunzo, koma tiziona ngati ndi njira yokhayo imene Mulungu anatipatsa kuti tikhalire ndi chakudya. Are you toiling night and day right now to get the bags of fertilizer and the hybrid seeds you've been told that you need? Kodi inu mukugona panzere wa fetereza wa subsidy usana ndi usiku malo mopita umunda umakalima?
wondering to yourself how you're going to afford all of this with the steep prices that is right now currently. Nde iniyo mukumaganiza kuti nde thumbali la 80,000 ndilikwanisa ndalama ndiyitenga kuti. Brothers and sisters, the Lord's way is the burden of the Lord, and the way that God has set for man is light. Nde mulungu chimene anayika kuti munthu azilankhula azinyamula ola azikhala nacho nde kuwala ndi njira yake. Get to know how to make compost. Muphunzire kupanga manyowa ndi nkhani yapo. Get to understand how seed saving works. Nde mukhulupirire kuti kodi mbewu timasunga bwanji, amasungira makolo athu aja. Get to understand how a diversity of crops in your field helps you to overcome when there is destruction in your field. Muphunzire kuti kodi mbewuzi tizizilima mopingasana bwanji kuti zina zikaonongeka zina zizikhalabe ndi moyo. Get to know what is the benefits of tree crops and medicinals in your garden. Nde muziziwa kuti mitengo ina imapereka nthaka izipezeka pati m'mundamo, komanso mitengo ina ndi mankhwala ikhale pati ikuthandizani bwanji m'munda mwanumo. Get to know how to use these medicinal crops and the tree crops for better health and wellness and nutrition in your body and your area. Muphunzire kuti kodi mitengo iyi imene ili ya mankhwalayi tiyigwiritsa ntchito bwanji kuti tipase thanzi ifeyo. Muphunzirenso kuti mitengo iyi imene maonjezera nthakayi tiyikapotani kuti izikomesa nthaka yathuyi. Beautiful thing with these crops is you plant them once and they supply for many years to come. Ubwino wa mitengo imeneyi umauzala kamozi kandi nsangu umauzala kamozi koma imakhala nthawi yayitali ikukupasani zolowa. And if you apply sustainable thinking in everything that you do, mukapereka kaganizidwe kabwino mu chilichonse chimene machita, you'll find amazing things. Mupeza zinthu zodabwitsa. Like when you study the different varieties of mangoes and avocado pear, Mukayamba kumayang'ana mmene amakhalira mango komanso mapeyala, you can see that some of them will be able to carry all the way from September, October, all the way to March in our Malawi climate. muona kuti mango ena akayamba mu September mu October mu akuthamangisani mpaka Marichi. That is very possible. Zimenezo ndi zotheka. Different varieties that carries through the months. Nde kumakhala ndi kumadziwa kuti tikamaliza kudya mapeyala tiyambapo mango, akamatha mango payamba zinazo. Kumakhala ndi timetable imeneyoyo ndithudi m'munda mwanumu. Restoration for your soil and for your bodies are really possible. You need to make the decision in your mind to set that you want to move that direction. Lero mpange chisankho m'maganizo mwanu kuti ndifuna ndilowere njira ya kuganiza mwatsopano makamaka kumbali ya thupi langa komanso zaulimi. The book of Proverbs are just such an amazing place to get the reinforcement of God's mindset. Le buku la miyambo ndi limene lingakuthandizeni kuti musindike bwinobwino kaganizidwe kabwino molingana ndi mmene Mulungu akufunira. Proverbs 16 verse 3 says this. Miyambo 16 verse yake ya 3 imati, Commit your works to the Lord, perekani njira zanu kwa Mulungu, and your thoughts will be established. ndipo maganizo anu azakhazikika. Where are you thinking at? Kodi inu maganiza chani? Muganiza chani? It's a question that I want you to ask yourself. Tazifunseni nokha, kodi mumakhala mumaganiza chani? We are here to help you if you need information how to move forward. Chilipo ife pano tikuthandizeni ngati mufuna upangiri kuti mudusa bwanji apo. In the thinking patterns. Makamaka pakupanga zisankho zabwino kuti mukhale anthu ochita bwino. So at Mitongwe Farm, we have built
a community project that is sustainable, but is also covering multiple levels of education, as well as even looking after the elderly. Ifetu kuno kumichongwe tinakhazikisa zochitika zathu zimene timapanga zolima, timathandiza community imene yatizungulira, komanso tikuthandiza nkhalamba zimene zili m'muzi muno. So one of our main things that we do there is we teach people about regenerative agriculture, especially agroforestry. Ife timaphunzitsa anthu kuno mmene angachiritsire nthaka yawo mu ulimi wawo, komanso ife timazala mitengo, tili ndi famu ya mitengo. We do animal husbandry. We have cattle, we have sheep. Kunoko timalima zinyama, nde tili ndi nyama za ng'ombe, tilinso ndi nyama za abulu kufamu konkuno. So we can teach people how to deal with animals. Nde timakhonzanso kuwaphunzitsa anthu obwera kuno kuti zinyama mmakhala nazo bwanji. We can also help people with laying out their land and the landscape to capture as much water and water flow to be able to drain it into our soils and make our farms more productive. Timathandizanso pafamu pano kuwathandiza anthu kuti madzi angamakolole bwanji. Mmene angakololere madzi kuti azathe kukagwiritsa ntchito nthawi ina, timaphunzitsanso zimenezo. So with that, Ndi nkhani imeneyi, we run various times trainings throughout the year. chaka chathunthu timakhala ndi maphunziro osiyanasiyana kuno. They're normally about a week long. Timaphunzitsa kuno sabata yathunthu munthu kumphunzitsa ulimi. Where we are able to teach you about regenerative agriculture, about the mindset that needs to change, the heart set that needs to change, and just a way of how do we move from that what we get told all the time to actually what is very possible within the scope of actually the village life. Nde ife timakuphunzitsani kuno kaganizidwe katsopano kambali ya ulimi, makamaka kutsutsana ndi boza limene linayikidwa m'mitu mwathu, koma ndikuthandizani kuti mu njira ya kumuzi, kakhalidwe ka kumuzi, mukhoza kumalima bwanji ndi kumapambana. And we cater for from dryland systems that is village replicable to actually having irrigation systems that is for people that has higher disposable income or wanting to do this as a professional business. Nde ife timaphunzitsatu kuno anthu okhala kuti ofutikitsitsa ongolima minda ya m'midzi, komanso timaphunzitsanso kuwathandiza anthu amene ali nkandalama pang'ono kuti akhonza kukhala ndi mwayi wopanga ulimi wa nthirira, irrigation. Amenewo timawawuzanso kuti angakwanise bwanji kuti kupyolera mu irrigation azipanga ndalama. We at this point of time have various programs that we run right throughout the days, every day on the farm as well. Pafamu yathu pano tsiku ndi tsiku machitachita osiyanasiyana. We have a ECD, a early childhood development program. Pafamu pompano pamabwera ana ozaphunzira skuli ya Nkombaphala. We have a reading or literacy program that runs in the afternoons for school children. Pafamu pompano pamabweranso anthu ozatha kuphunzira kulemba ndi kuwerenga akaweruka m'masukulu. Saturdays and Sundays we have what we have called the Young Warriors Club. Nde Saturday komanso Sunday timakhala ndi achinyamata amoto amene amasonkhana pano ndikumanikera. We have between 70 and 200 children that comes per day there, and we do activities and a Bible teaching, and we also feed them. Nde pamabwera ana pano osachepera anyamata osachepera 70 kukafikira 200. Amadya pompano nde timapanga masewera amajowajowa ukuti kumawerenga Bible. We also use soccer as a vehicle to actually carry the Bible, but also the agricultural development out into our communities. Nde ife timagwiritsanso ntchito mpira ngati njira imene ikhonza kunyamulira uthenga wathu ku midzi. For example, we have under 14
under 16 and under 12 groups of teams, both male and female, that we coach. Currently, I think we have something like 48 teams that is part of this project. Nde kunoko tili ndi makochi matimu ampira ma under 14 ma under 12 nde ma under 16 tili ndi anthu pafupi 48 matimu 48 amene akumakhala nawo mu programu yathu. So normally what we do is on Mondays, we have the coaches of these teams come and we share the week's scripture, we share the week's all the week's program with them, and then they go and actually implement it for that week with their students. And that is cultivating a team, but also teams that we are able to actually have this gospel go in, and as well as being able to start growing up in the mindset of sustainability. Ndiye matimu makochi 48 makochi amabwera Monday lililonse pano ndeti mafotokozera mmene wiki ikhalire ndeti maatumiza ku matimu awo aja azikaphunzitsa zimene tawauza zija kwa sabata yathunthu, azabweranso Monday linalo azatenge chimene akaphunzitse ku matimu awo sabata imeneyo. Into the near future now, we will have a health and wellness center where the patients would be coming in, and we will treat them with natural medicine only, as well as teaching the mothers and people about nutrition. Nde posachedwa apa ndikupita ndi nthawi tikhala ndi chipatala, timanga chipatala pompano, koma chipatalacho chikhala chogwiritsa ntchito mankhwala azisamba ma herbs, osati asing'anga ma herbs, komanso tizithandiza kuwaphunzitsa azimayi mmene akhoza kukhalira kapena kupewa matenda ndi kukhuzana ndi ana awo. So with that, we have multiple things that we do in our immediate community. Nde chifukwa cha izi tili ndi zinthu zimene timapanga chifukwa cha anthu tili nawo kuno. And also as a base where people can come and see how you can affect the society in different levels, but also come here to our place to be able to, for us to train you in a lot of these practices. Tili ndi kuthekerako kuti timangopanga izi m'mudzi muno anthu kumaona tikupanga, komanso timapereka mwayi kuti inu akutali mutha kubwera ndikuzaphunzira zimenezo ndikupita umakapanga kwanuko zimene mwaphunzira zikuchitika ku famu. Thank you very much for listening to me today. Ndithokoze kwambiri chifukwa chondimvera. It was a great pleasure to be with you. Zinali zabwino ndithu kukhala nanu limodzi.